5,5 órája ülök itt a Szaharában. Eleinte nagyon meleg volt, most feltámadt a szél, hamarosan meg lemegy a nap. Viszont azt hiszem, hogy jönnek. A Szaharában vagyunk. Ez pedig egy ősi karavánút, ahol napjainkban afrikaiakat szállítanak Európa felé. Az egész olyan, mint egy populista kampányfilm. De ha beszélünk az embercsempészekkel, a gettóban bujkáló migránsokkal, vagy egy zsúfolt teherautó mi is elindulunk a sivatagba, akkor árnyaltabb lesz ez a kép. Niger a világ egyik legszegényebb országa. Területének 80%-a sivatag. Ezen keresztül fut Afrika legfontosabb migrációs útvonala Európa felé. Az egész központja pedig úti célom Agadez városa. It's huge. They have all Niger. They have 7,000 kilometers of borders. So you see that the country is surrounded with incidents. The position of Niger along the central Mediterranean route and along quite fragile and porous borders. Avec l'événement de la migration, beaucoup de pays, de jeunes Africains passaient par Agadez. Parce que c'est la porte d'entrée pour aller à Libye, pour aller en Algérie, pour avoir accès à la mer. Agadez is known as a hub of mixed migration. Agadez, which is the third biggest town in Niger, that's where Niger looks at Europe. That's where the central Mediterranean route starts, and the dangerous and perilous route starts. 18 óra utazás után tegnap éjjel végül megérkeztünk a Szahara középpontjába, Agadezbe, ami nem csak hírében egy csempész főváros, de úgy is néz ki, az utcákat szaharai homok borítja, az emberek tuareg fejfedőbe járkálnak, és óriási a nyüzsgés. Így gyűlnek össze a sivatag lakói, itt tartják a piacaikat, és innen indulnak évszázadok óta a karavánok északra, a sivatagba. Agadezben az építészet is megmaradt tradicionálisnak, még mindig a vályogot használják, ami ott, ahol nincs eső, rettentő ellenálló anyag, és nagyon jól szigetel. A város mintha évszázadok óta állna elfeledve a Szaharában. Szinte egy filmben éreztem magam. 27 years ago, Paris Rally Dakar campus par Agadez. Dakar, Senegal, Mali, Niger, Mauritania, the countries of choice in 90. It's a big activity of tourists. Every young man have an activity to do. I live here. That time many business. You have to do business every time with Paris Dakar. But after the first rebellion, the two rebellion, all the tourists stopped coming Agadez. With the Tuareg rebellion in 2011, as well as the security incidents around the Paris-Dakar that shut down that sports event in that area, has converted most of the young people into becoming passers, facilitators of pickups moving towards the Libyan border. Work in the activity of tourism, convert and transport people to Libya. A Szaharát Nigerben két törzs lakja, a tuaregek és a tubuk. Embercsempészettel főleg a tubuk foglalkoznak, a két törzs között egyébként gyakoriak az összecsapások a sivatagban, itt a városban azonban jól megvannak egymással, együtt árulják például a tevéket. The north of Niger towards Libya is a military zone for the moment. There are we know a lot of traffic is ongoing, not only migrants. There is weapon trafficking, drug trafficking ongoing, legal trafficking of course also. It's a traditional route. Most megyünk az egyik helyi embercsempésszel beszélni a tapasztalatairól. Arra kell figyelnem, hogy ne embercsempésznek hívjam, hanem szállítónak. Nigerben ugyanis legálisan lehetett embereket Líbiába szállítani. He's the representative of Tubu committee, and then he do rebellion. He do everything. Hanya wana nadurku iskakawa echukui transport. After peace, they give them possibility to work in immigration. So the Tuareg take the road, Algeria road, and then Tubu take Libya road. Yeah.
That before is the government give them this possibility to do this job. Ugyanerről beszél az Európai Unió nigeri képviselője is. The population lived a little bit of migration. Or they were driving the migrants to the border, or they had them work for them, and all the city of Agadez, they had a little bit this, it was a business model. 2015-ben azonban megérkezett az Unió Nigerbe, és ennek messze menő következményei lettek. 2015 is the year where Niger implemented the law against trafficking and against illegal migration. The first time, Niger and other countries' people was free. We can go all the time. But after Niger take a law, he said no. But now Niger people can go to Libya, and the other countries' people can stay in. For Niger people, it's not the migration. They travel to Libya to work to Libya. But for another countries' people from Ghana, Ghana, Cote d'Ivoire, or Senegal, Gambia, they don't stay in Libya. They go to Europe. Law was three items or three domains, I would say. It's prevention, repression, and protection of the migrants. So in these three domains, we assist the Nigerians. I know it's a traditional question that Europe is try to externalize the borders. No, what they do is to help the countries to control their borders. That's in fact what we are doing. Avec l'événement de la migration, beaucoup de pays, de jeunes Africains passaient par Agadez. Anti-migration and anti-trafficking law that was implemented in Agadez certainly had a very crushing effect on the town. When the law come, alas, now it's there, they don't have job. He said that if the law said don't do the business, they can't do the business. We have 6,000 persons working in immigration. The drivers, the smuggler, also all these people. We have only we have only like 100 persons he gets the money. The European Union is financing 300 projects in the region. European countries, other countries are investing a lot now in Niger. He said that when he do his business, he have 5 million per day. This is how much money they make. When they go and come from Niger to Libya, 7,000. And now they have 100 million. Per day? But not per day, all the time. Do money 3 million, 4 million for a week. You know they do 5,000 for a week. No fine house, no fine car. So these people earn 8,000 euros a day. What happened to this money? When they have enough work, money is not a thing for them. Money is not the problem. When they have it, they spend it the same day. They do ambience, they do enough parties, they stay team, they drink beer, they take wives, they change wives, they do all that they want. They do the best life. They spend all the money? All the money. Azt, hogy az embercsempészek szó szerint elszórták a pénzüket, képes beszédnek gondoltam, egészen addig, amíg el nem keveredtem egy városi ünnepségre, és láttam, hogy mulatnak itt a nagykutyák. It dropped enormously the number of migrants that go to Libya. It dropped with 85%. In 2016, outgoing flow was about 300,000, and then in 2017 it dropped down like around 69,000 people. A terepen dolgozó szakemberek viszont nem úgy látják, hogy a törvény alapjaiban változtatta volna meg a helyzetet. But now, let's say about a fifth of them are still there and they're still looking for a way to go. Go into the informal accommodation centers that we call ghettos, and those places are full. Ghetto is a room which a migrant lives there before continue to Libya. How we can enter? It's secret. It's secret. Not every time you can have authorization to enter in the ghetto. Yeah, c'est
from Ivory Coast, Sénégalais, Cameroon, Guinea. One people from Guinea. And they left yesterday? Yesterday, yes. C'est tout ce que j'ai dit dans la musique, ça fait parler de nous deux. Comment elle est partie te laisser. Voilà. Pourquoi? Elle est partie parce que on avait eu un petit discours entre nous deux ici. Et tout d'un coup, elle a pris son idée. Elle a l'argent? Oui, elle a l'argent. Et toi, tu n'as pas l'argent? Et moi, je n'ai pas l'argent. On s'est aimés et bon, on a commencé à rouler ensemble. Et avant qu'elle parte aussi, elle est partie avec une grossesse de 3 mois. Maintenant, elle a accouché là-bas? Ouais, bon, elle a accouché là-bas. Parti sans mélodie, au revoir. Ça me fait si mal que je ne peux plus te revoir. De plus en plus, j'ai envie d'attendre ta voix. De plus en plus, j'ai envie d'attendre ta voix. A beszélgetésekből kiderült, hogy nem csak a szegénység vagy a politikai üldözés miatt indulnak útnak az emberek. Van egy elterjedt, de keveset tárgyalt ok is. I came from an extended family. In Africa, our fathers, they are married to a 3-wife. You can see a family of 30 people, you know, and they are dependents, interdependence to one person or 2 person ahead in the family. My brothers in another mother are my family, and I cannot see them, they are suffer. Whilst I have my money in my pocket, I cannot help them. So it's affect me, you know. In Africa, that's the system we have. If you have to help your brother or your sister or your auntie daughter or your uncle's son. That's the way we live in Africa, you know. So that's why Africa, to help yourself and your family is so difficult. It's very bad, you know, unconditionally, but in Africa, that's the system that we found from our ancestors, you know. But Europe, you can live with your wife and your kid only. Ahogy a gettó lakói a bizalmukba fogadtak, meghívtak teázni. Arra mondjuk nem számítottam, hogy ez egy félórás, aprólékos művelet lesz, a végeredmény pedig egy presszó kávényi, sötét, habos folyadék. If you take this, it can keep you a long time. Yeah, if you don't even eat, but it can sustain your hunger, you know. Yeah, so and it has some medicine, you know, on it, you know, that can cure small disease. Visszatérve az utazásra elmesélték, hogy milyen keményen bánnak velük az embercsempészek. Now in Algeria, in Giza, the driver leave us at one place and he gone. They started to beat us. It is black people like us. They will beat us. Call your family to send money before we release you. De nem csak a csempészek, a rendőrök is kegyetlenül bánnak az utazókkal. Bon, après, quand les Marocains m'ont pris, ils m'ont pris le téléphone et l'argent, ils m'ont retourné, ils m'ont jeté en forêt. Donc en Algérie bien en forêt, dans la frontière. Ils m'ont jeté en forêt, puis ils ne pouvaient pas aller me donner aux Algériens. Une fois, ils m'ont laissé là-bas, j'ai fait 2 jours. The police arresting people 4 o'clock of the night. We are sleeping on the house. They come break the door. They started to beat us. They arrest us. Everything, our money, our phone, everything. The police took all, sending us back to Niger. When we reach in the desert, in the border to Niger, from 6 o'clock morning, then drop us. We run, we walk till like 4 o'clock afternoon. We see the village. From desert, no water, everything. Even before I start the journey, I know that the journey is always risky. A migrációnak van egy olyan vonatkozása, amit európai ésszel nehéz felfogni. A fatalizmus. Ezek az emberek pontosan tudják, hogy meghalhatnak az úton. People, they are lucky, they enter in Europe. Some people, they are not lucky, they die in the water. You know? But you say, I have to go and try. So at the same journey we are on, we will try and see. Amilyen realisták a veszélyekkel ezek az emberek, olyan naivan látják az európai helyzetet. As an immigrant, we all know the procedures of immigrants when you enter in Europe. First, you have to be in the camp. If you go amend with the laws of the government in that country, that you are educated, you take their laws, maybe they can give you a paper whereby you can able to find a domestic job for yourself. Au cas où j'arrive en Europe, avant de commencer, bon, je peux aller dans un terrain où ils sont à jouer. Voilà, ils me disent donc qu'ils veulent jouer aussi. Bon, en matière de si c'est là jouer, bon, c'est eux qui vont me juger maintenant comment
comment ça se passe. Sinon, mon objectif, c'était, même s'ils voyaient un club qui s'entraîne, et puis ils m'ont donné l'opportunité de m'entraîner, je m'entraîne. Et puis le reste, maintenant, ça dépend d'eux maintenant. Oui, bon, il me dit qu'ils sont à l'aise. Il y a d'autres qui ont commencé à faire des trucs à la maison pour que sa famille soit un peu à l'aise. Je décide de voyager pour chercher quand je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester couché, voir le soleil se coucher, si peu un paresseux. Dame de monsieur, l'aventure est dans mes pensées. Quand je sais qu'un jour viendra, il aura besoin de l'argent pour dépenser. Et quand je pense à ce que les immigrants sont en train de traverser, de Niamey à Agadez, c'est pas facile pour les étrangers. On a tellement dépensé, partout on est passé, à les officiers que ça nous a tellement dépassé. Là-bas en Algérie, on nous traite des étrangers, on est recherchés pour être les réfugiés. Pourtant, ici, on est tous les mêmes choses. Je pense qu'on est tous les Africains, on doit se tenir la main pour construire notre Afrique. Et si on se sacrifie pour aller en Europe, yes, c'est plus la même chose. Az embercsempészet elleni törvény egyik hatása, hogy veszélyesebb lett az út. The main routes have changed, have disappeared, but this crashing effect has created sideways, side roads, more dangerous, away from the water points. We were having also some issue whereby smugglers, while avoiding military checkpoints, they can drop migrants in the desert. We saw some people, they are walking because their drivers leave them at the middle of the desire and then going to leave them, but we can't do anything. A törvény eredménye az is, hogy miközben megszüntette a régi útvonalakat, újakat nyitott meg Európa felé. The road through Niger, through Libya, was the road a few years ago. It dropped substantially. Now we see a new phenomenon, and that's going more west, and then they go to Morocco, and they arrive in Spain. This is the western road now, which became very popular. And we see the arrivals, in fact, in Spain. There are pretty less arrivals now in Italy, that dropped substantially. Az új szabályozás valakiknek biztosan jó, a rendőröknek, akik illegálisan vámot szednek az úton. The money you pay for checkpoint is like triple of your fare from Gambia to here. And the money that I gathered by myself to reach at my final destination was all finished through the checkpoint, the police point on the way. This make me to block. A hosszas beszélgetés alatt a csempészekről aztán kiderült, hogy nem is hagyták abba a bizniszt. The government confiscate the car because you have some migrants sometimes. This guy have 3 cars in the camp. You do a prison again. Together. Yes? How many days? Yeah? How many days? No days. More. 3 months in the prison. This car confiscated because they saw that people come from West Africa to go to Libya illegally. The driver with car will be conducted with prison. The people at the prison, they do 2 or 3 years. És itt kezdenek bonyolódni a dolgok. Egyes szakemberek ugyanis azt állították, hogy leállt a csempészet, és minden rendben. Since with the new law, the situation has changed. Now they are trying to hide themselves. In 2015, 2016, smugglers even have a departure date, which is on Monday evening. They leave. They left from Agadez town. De a város szélére autózva nem úgy tűnt, hogy valóban nagyot változott a helyzet. Bolivia. Sometimes you will be catch and sometimes you don't be attacked. That is normally the phenomenon of the life. Beat them, sometimes they work for them to have money to pay. He has an identity card of Niger. That he can travel to Niger to Libya with. They have enough work in Libya, what they want to do. Sometimes docker, sometimes farmer, sometimes garden. When it's the rainy season, he returns to come back to Niger to do his job. He said he would like to go to Europe, but he doesn't have money to go.
Agadezből még kijönnek az árusok, itt lehet venni vizet, kaját, fejfedőt, és innentől kezdve 2-3 nap, amíg Líbiába érnek. These kids sell these sticks? 2000 sefa. If you fall down desert, you haven't got you can fall down. Napnyugtával fokozódott a hangulat. Jeepek tucatjai és emberek százai töltötték meg a területet. Felszálltam az egyik autóra, ami az emberekkel elindul a Szaharába. Néhány kilométert fogok velük. Okay, but I cannot. A srácok egyébként meglehetősen jó fejnek tűnnek, nem hadakoztak az ellen, hogy felszálljak. Itt újabb emberek érkeznek, pedig tulajdonképpen már nem férünk el egyáltalán. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy fognak így napokon keresztül utazni. Lassan elindulunk, mindenki kapaszkodik a botjába. Egy karaván része vagyunk, néhány autóból álló sor indul el ezen a homokos úton. A platón 35-40 ember van, egészen elképesztő helyen összeszorítva. Én úgy tudok megállni, hogy itt derékszögben visszafelé hajlik a lábam, de esélyem sincs leesni, annyira szorítanak. Az út 3-4 napig fog tartani, az emberek a sivatagban éjszakáznak majd, nem mennek be a lakott településekre. Azt nem tudom, hogy miért, hiszen elvileg mindenki legálisan utazik Líbiába. Néhány kilométert utaztam csak, aztán az autó eltűnt a sivatagban az utasaival együtt, engem pedig felvett a fixerem a jeeppel, és most megyünk vissza Agadezbe. Very difficult for the police to control all these people. So you think not everybody is Nigerian here? Not everybody. Yeah. People move for all kinds of reasons, especially number one, economic reasons, and number two, insecurity. As long as those two remain issues in human society, there will always be movement. The people do migration. Why now? The first migrants is Europe come in Africa. It's not Africa go to Europe. In centuries ago, the English explorer Mungo Park with the Portuguese explorer Alvisto Cadamosco, they traveled by sea to pick our ancestors in Africa to take them to Europe for slavery. The Europeans, including the French and the Spanish, the English, traveled to America to go and search for opportunities. So this is all about migration. It was not today, and it will not end today. Migration, like especially in Africa, was always there, and it's not to stop migration. I think you have to control it. I know it is, for the moment, in Europe, well, the European countries aren't agreeing about that. There are still a dispute because between the European countries how to act. Nobody really knows what is happening in the Sahel right now in terms of movements, and the narrative to say that for every death in the Mediterranean there are 2 deaths in the desert, could stand.